هتسيبه مقلوب على البورد هيجيب لك كامل. عرفنا المحاضرة اللي فاتت زي ما اتفقنا بعض البرامج المتخصصة أو السوفت وير in mathematics, statistics and science. قلنا برنامج أو الماثيماتيكا بروجرام، الماسكات بروجرام، الماتلاب، SPSS and مابل بروجرام. في سوفت وير باكج للمكتب معايا، قلنا منها المايكروسوفت اوفيس اللي هي اكسل، باوربوينت، SPSS، البان، ايه تاني؟ اكسل قلنا، الوورد، وفي برامج تانية ملحقة زي انتوا بتوع رياضيات، يعني في برنامج ملحق بالوورد مثلا، ده الوورد احد سوفت وير باكج، بس انت كبتاع رياضيات عايز استفاد منه، انتوا فاهمين ان ده للكتابه او مهمته الرئيسيه صح؟ لكن في مايكروسوفت ايكويشن اديتور اللي هي برنامج صغير ملحق بالوورد، ازاي تكتب عليه المعادلات الرياضيه والمصفوفات والكلام ده، وهناخد عليه جزء ايه عملي. كنت انا جايب انا عايز تعرضه هنا عشان ما تدخل على الوورد نشوف مصفوفه هتتكتب ازاي، نشوف الخط المستقيم هيترسم ازاي، نشوف الجذر، نشوف الاس بنكتبه ازاي على الوورد. الكلام ده كان نفسي كنا نعرضه لكم هنا عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل. فاتفقنا ان السوفت وير باكج لها تعريف كتير او ديفينيشنز كتير واتكلمنا عليها بالنسبه للديفينيشنز بتاع السوفت وير. وانت لو انت عايز السوفت وير المتخصصه سواء في الرياضيات سواء في اي حاجه، في الكيمياء، في الفيزياء، في الاحياء، برضه كل علم له برامج مخصصه ولكن مشترك معاه اللي هي الباكج بتاع مين؟ بتاع مايكروسوفت. فيها طبعا مايكروسوفت فيها الاكسس، فيها اللي هي قواعد بيانات، فيها جداول الكترونيه، فيها الوورد. انا عايز اعمل لكم ابلكيشن ازاي تكتب ايكويشن، ازاي تكتب معادله، ازاي تدخل ماتريكس مصفوفه، ازاي ترسم اشكال هندسيه، لان انتم معظمكم رياضه صح؟ كلكم رياضه. فاحنا عايزين الحاجه دي انا هعملها في المكتب عندي، لان عندي الداتا شو شغاله هنا، الداتا شو بس ما هياش داتا. يبقى هنا اما نشوف introduction to application software in mathematics, in statistics, mathematics, statistics, science، في التكنولوجيا ده بنعرف ايه الابلكيشن بتاع السوفت وير. قلنا برنامج مهم جدا اللي هو ملحق بالبرامج مايكروسوفت اوفيس، عشان انتوا بتاع ماثماتكس ازاي بقى اصيغ المعادلات دي، ازاي اكتب معادلات، ازاي ادخل المصفوفات. بصوا يا ولاد، يعني عشان مش واضح عندكم الداتا شو دلوقتي، بصوا معايا، خليكم معايا في الوورد عايز اشوف الايكويشن. طب ما تنور النور بقى عشان الناس تشوف، ملهاش لازمه كده. داتا شو هنحطها نشتغل عليها في المكتب. فهنا الايكويشن
او ام اس ايكويشن اللي هي مايكروسوفت ايكويشن. انتوا بقى عشان نعمل الستبس، عشان انتوا قبل ما ننفذ على الثلاث شهور عندي في المكتب، انتوا في البيت عندك كله عنده وورد، كله عنده برنامج وورد، صح؟ صح كده؟ انت هتعمل اوبن للصفحه بتاع الوورد معايا، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل على الشاشه يعني. ده الوورد. هتيجي القائمه كلكم يبقوا معايا، لو انت الوورد عندك انجليزي القائمه انجليزي ده تيجي للانزال. انزال وتقوم واخد بعد الانزال ده هنا هتاخد ايه؟ هتختار حاجه اسمها اوبجكت، والاوبجكت هتختار منها ام اس مايكروسوفت ايكويشن. ده عشان انت كبتاع رياضيات ازاي تكتب ايكويشن. هتضغط على المايكروسوفت ايكويشن، هتطلع كل حاجه عايز تعملها في الايكويشن. يعني هتلاقي فيه حاجات كده اللي هي زي المواصفات، الاعمده، صفوف الاعمده معايا. هتلاقي فيه حاجه عشان الاسس، هتلاقي فيه حاجه عشان السميشن، عشان الرموز. كل ده هتلاقيه على الوورد. وده مهم جدا ان احنا نتعلمه ونستفاد من البرامج اللي هي من حزم برامج عشان ندخلها على الوورد، على الباوربوينت، عشان لما تيجي تعمل محاضرة مثلا على الباوربوينت، عايز تحتاج تكتب معادلات، صح؟ يبقى احنا ازاي نكتب معادلات. What are 10 examples of applications, package and their uses؟ يعني انا عايز اشوف اهم 10 ابلكيشن واستخداماتهم، دي اللي احنا هنشتغل عليه في حزم البرامج. اول حاجه زي ما قلنا اللي هو برنامج مايكروسوفت، مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت اوتلوك اللي هو لو انت عايز البريد، في فوتوشوب عشان تقدر عايز تصمم معايا، في من ضمن البرامج الجوجل كروم عشان تقدر تجيب، عايز تبحث حاجه على النت، عايز تبحث حاجه تجيبها، في DLC بلاير اللي هو تشغيل الفيديوهات، صح؟ اي برامج تشغيل من ضمن الايه ال10 او اهم 10 ايه امثله لبرامج او للباكج سوفت وير ابلكيشن معايا. application software consists of programs. الابلكيشن بتاع application software consists of ايه؟ programs. بتعمل ايه البروجرامز؟ بتعمل ديزاين، صح؟ بتعمل ديزاين عن طريق اليوزرز معايا اولاد، بتعمل انتاج برامج تعليميه، انتاج حاجات شخصيه بيرسونال. يبقى هنا ده اللي هو الابلكيشن. ممكن تعمل بيزنس عن طريق الابلكيشن تو ميك بيزنس اكتيفيتيز مور، ماشي. ممكن تعمل جرافيكس الرسومات، ممكن تعمل حاجات السبورت هوم بيرسونال وحاجات تعليميه زي الباوربوينت او الشرائح التعليميه معايا. ممكن تعمل اتصالات كوميونيكيشن. يبقى ده السوفت وير او الابلكيشن سوفت وير بروجرام. يبقى هي الابلكيشن سوفت وير بتتكون من ايه؟ زي ما قلنا من ايه؟ من برامج. البرامج كل برنامج له ايه؟ له مهمه معايا. يبقى في اول حاجه البيزنس سوفت وير.
البيزنس سوفت وير، وفي الاديوكيشن سوفت وير، وفي الميديسين سوفت وير، وفي حاجات كتير جدا ل الورد بروسيس. عندي في برامج كتير جدا. احنا انا هتكلم، انا يهمني الاول كبتوع رياضيات عايز نتقن برنامج مايكروسوفت ايكويشن اديتور. مايكروسوفت ايكويشن اديتور حتى هيفيدك بره في خارج التعاملات، عشان تكتب مذكرات بالرياضيات، عشان تكتب معادلات معايا. ده كلها تطبيق مايكروسوفت ايكويشن اديتور. ده داخل مين؟ انسايد ذا وورد بروجرام معايا، داخل الوورد. ده كان نفسي النهارده اعمله لكم، بس ده شو عطلانه. معايا. طيب في بالنسبه للسوفت وير ده بيعمل ايه؟ او البرنامج بيسمح للاول يوزرز تو ايه؟ تنشئ كرييت، ماشي؟ تنشئ تعمل مستندات، تعمل بي دي افات، وورد، باوربوينت، حاجات كلها شرائح تعليميه، فوتوز، صور، ايمجز، ماشي؟ تقدر تعمل اديتنج للمستند، تقدر تعمل فورمات للمستند معايا. ممكن تعمل، يبقى اول حاجه ان انا انشئ مستند اللي هو الكرييت، اديت، بعد الاديت فورمات معايا. كل ده تقدر تعمله من اول حاجه احنا قلنا الوورد ممكن هنستخدمه فيه، صح؟ بنكتب، نعمل كل الخاص وكلكم عارفين، لكن انا عايز نهتم بمايكروسوفت ايكويشن اديتور. مايكروسوفت ايكويشن ان انا اصيغ ماتريكس، ان انا اعمل انسيرت ماتريكس، روتس، سميشن، علامات بتاع الرياضيات كلها، انتجريشن اللي هو ايه؟ انتجريشن اللي هو علامات، اللي هو التكامل، تفاضل، دي واي باي دي اكس، سميشن، كل دي موجوده في السيمبلز بتاع مايكروسوفت ايكويشن اديتور. هي في البرنامج عندك ممكن تلاقيها مايكروسوفت ايكويشن 0.3 عندك. الاكسل احنا اتفقنا من الباكج الخاصه بالاوفيس اللي هي الوورد، هنعمل حاجه كامله على كتابه المعادلات. طيب انا صرت معادله وعايز اعمل لها شريحه، اعمل لها شريحه تعليميه، اعملها فين؟ في الباوربوينت، صح؟ طيب انا عندي الاكسل اتفقنا عليه، اتفقنا ان ده اسمه ايه؟ اللي هو الجداول الالكترونيه، صح؟ اللي هي ده الاكسل. الجدول الالكتروني ده بتعمل فيه ايه؟ في دوال رياضيه جاهزه، في دوال احصائيه جاهزه، في فانكشنز، معظم الفانكشنز اللي في الاكسل في فانكشنز احصائيه، في فانكشنز رياضيه، في حساب مثلثات، في جيومتري فانكشن، statistics في الاكسل. برضه انا هاخد من كل برنامج اولاد مقتطف يفيد بتوع رياضيات. الوورد هناخد منه المايكروسوفت ايكويشن، الباوربوينت هنعمل شريحه تعليميه في الماثيماتكس معايا. الاكسل هاخد الفانكشنز، يعني هنا الاكسل فانكشنز، الفانكشنز في الاكسل في ماثيماتيك او ماثيماتيكال فانكشنز، في statistic functions معايا، في
counting function. مشترك برضه في الوورد ومع الاكسل مع الباوربوينت اللي هي الرسوم البيانيه. ازاي هنعمل رسوم بيانيه. الكلام ده هناخده فيه، هشرحه لكم على الداتا شو كامله معايا عشان نقدر كله يستفاد. هنستخدم او مدرس الرياضيات او طالب الرياضيات او اللي بيدرس رياضيات ازاي نستخدم الكلام ده. الجراف بار جراف، باي جراف، لاين جراف، كيرف جراف. كل الجرافس دي هستفاد بيها في ان انا برزنتيشن سوفت وير اللي هي زي باوربوينت. فاحنا قلنا برامج خاصه بالرياضيات من المره اللي فاتت، ودلوقتي برامج كل برنامج المهمه الرئيسيه بتاعته معايا الوورد، الاكسل، باوربوينت. برزنتيشن سوفت وير زي اللي هو الباوربوينت، اعمل شريحه تعليميه فيها معادلات، فيها اشكال بيانيه زي البارز والدبل بارز والباي تشارت، والباراليلوجرام. في جرافس كتير جدا نقدر نستفاد بيها. يبقى هنا البرزنتيشن سوفت وير بيسمح بايه؟ allows user to create a visual. ممكن نعمل حاجات مرئيه، صح؟ نعمل كوميونيكيشن، اتصالات، ماتشز، نعمل حاجات كتير جدا. نعمل انفورميشن تو جروب، تمام؟ ده من خلال السوفت وير. هناك برضه من خلال السوفت وير في الويب ابلكيشن، ممكن نعمل من خلال الويب ابلكيشنز كلنا نشتغل، نعمل ليرنينج تولز فور ابلكيشن سوفت وير. هناك العديد من التطبيقات. سوفت وير، سيستم سوفت وير. السيستم اللي هو زي اللي هي الاوبريتنج سيستم سوفت وير، دي غير الباكج اللي هي السوفت وير المكتبيه او السوفت وير المتخصصه. طبعا هناك سيستم برضه اخر لسيستم سوفت وير اللي هو اوبريتنج سيستم سوفت وير، ويندوز اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، ماكنتوش اوبريتنج سيستم. كل ده انواع للاوبريتنج سيستم. في كمبيوتر لانجويج ترانسليتور، ممكن اعمل ترجمه، او ده الترانسليتور اللي هو المترجم اللي يقدر يترجم. طيب يبقى ده نظم تشغيل، صح؟ اللي انا قلته اللي هو ابلكيشن سوفت وير اللي هي مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس اللي فيه ايه؟ زي ما اتفقنا، وورد، اكسل، باوربوينت، معايا داتابيز، اكسس. طيب مايكروسوفت اوفيس زي في برامج ثانيه مع مايكروسوفت اوفيس اللي هي متخصصه. في برامج ثالثه زي التصميم، الفوتوشوب، صح؟ برنامج معايا يا اولاد. في فيجوال ستوديو، دي برامج اخرى من ابلكيشن سوفت وير معايا.
are the types of applications. أنواع types. احنا قلنا يعني أنا بعيد الكلام تاني بصورة ثانية. What types اكتبوها. What are the types of application? كمبيوتر مصطلحات انجليزي على بس التانيين هيجي لهم انجليزي جديد. لا انت كيمياء. يعني مثلا الوورد هكتب لك ايه؟ الويندوز هكتب لك ايه؟ نافذة؟ نوافذ؟ مصطلحات لازم انجليزي. What are the types of application? في word processing software, Microsoft Word, WordPad and Notepad. Microsoft Word في الوورد باد عارفينها؟ اللي هي النوت باد، اللي هي النوتة. داتابيس سوفت وير. الداتابيس سوفت وير بقى ممكن يبقى ايه؟ اللي في الاوفيس اسمه ايه؟ اكسس، صح؟ في اكسس، مايكروسوفت اكسس. في اوراكل ده نظام قواعد بيانات حديث. السيفل شيت السوفت وير اللي هو الاكسل زي الاكسل. في ابل نمبرز. الاكسل لما بتفتحيه بيبقى مكتوب فوق كده. مكتوب في الصفحه. شيت بيبقى مكتوب ايه؟ سبريد شيت، صح؟ فوق معايا؟ في ابل نمبر، في مايكروسوفت اكسل ده اللي تبع اللي هو معايا؟ المالتي ميديا سوفت وير زي ايه؟ الريال بلاير، الميديا بلاير، ده سوفت وير. مالتي ميديا زي ايه؟ مالتي ميديا سوفت وير زي الريال بلاير، ده برنامج تشغيل الفيديوهات يا ولاد. وفي ميديا بلاير برضه برنامج تشغيل فيديوهات. What is the mathematical software؟ تقدروا تجاوبوها لي انتم؟ ده عبارة عن موديل بنستخدمها في ايه؟ لما اجي نعرف اقول لك define the mathematical software. هنقول ان هي mathematical software is software used to model, analyze or calculate numerical or geometrical data. يعني خليكم معايا. يعني السوفت وير بتاع الماثيماتيكس بيستخدم في ايه؟ عمل موديلز، عمل تحليل، عمل حسابات، لا اما حسابات عدديه او هندسيه، صح؟ mathematical software. The software used to model, analyze, or calculate numerical or geometric data. يعني ده موديل،
ده بيعمل موديل، بيعمل تحليل للبيانات، سواء البيانات العددية أو البيانات الهندسية. لو احنا بنتكلم عن سوفت وير ماثيماتيك ستاتستكس، بيعمل ايه؟ السوفت وير بتاع الرياضيات بيعمل ايه؟ احنا قلنا بيعمل ايه؟ موديل، بيعمل انالايز تحليل، بيعمل كالكوليتنج اللي هو ايه؟ حسابات، صح؟ بيعمل حاجات كتير جدا. في طبعا الكلام ده كله موجود هنا، زائد الاختصار بتاع القواعد. طبعا هنا في بالنسبه للماثماتيك فري بيست فري ماثيماتكس سوفت وير. في حاجات على النت تقدر تجيبها اللي هي برامج فري بالنسبه للماثماتكس. ممكن تعمل تفاضل وتكامل، ممكن تعمل تحل معادلات، حاجات كتير جدا، زوايا، تجيب كل حاجه من الفري ماثماتكس. طبعا من ضمن نعمل لكم امثله كتير، زي تحسب الليميتس، نهايات، كل دي برامج تخصصيه زي الماثيماتيكا، زي الماتيات، زي المابل، اقدر اعمل الحاجات ايجابيه. في طبعا الناس اللي بتدرس الاطفال، الكالكوليتور بتاع الكيدز او بتاع الاطفال برضه معمول لها برامج تقدر تعمل من خلال البرمجه، تعمل بيزك كالكوليشن للاطفال او تصمم لهم برنامج لعمل حسابات، خوارزميات. المهم ونفس الكلام بالرسم. النهارده كان نفسي اعمل لكم العمل ده على عشان تساعدوني وتساعدوا نفسكم. النهارده عمالين بنعمل الكلام ده بالتفصيل، المهم اللي هنعمله عندي في المكتب ان شاء الله اقسمكم على مجموعتين. انتوا هتدخلوا على الوورد عندك، على الوورد هتدخلوا وهتدخلوا على قائمه الدرايف وتدخلوا على كائن او اوبجكت، كائن او اوبجكت، وندخل نختار الايه؟ المعادلات. حد جربها قبل كده يا اولاد؟ كلكم جربتوها؟ تدخلوا ماتريكس وتدخلوا حاجات من دي. طيب برضه حاولوا فيها عشان في حاجات تفاصيل ثانيه، لان المايكروسوفت ايكويشن هو محطوط على الوورد نظام، على الوورد نظام باللغه الانجليزيه الرموز والكلام ده، لكن في مايكروسوفت ايكويشن مترجمه 3 في الضاد عشان تكتب الرموز بالعربي والمواصفات والكلام. معايا؟ طيب اقول لكم احنا هنخلص هنا ومتعلقوا كده قليل، نقدر ننفذ تحت، ننفذ تحت في عدات الشيء تحت. المرة الجاية تعالى عندنا ده ولا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المستوى الرابع، كلية التربية، جامعة بورسعيد، شعبتي الرياضيات عام وابتدائي
بكلية التربية. إن شاء الله اللقاء الأول في هذه المحاضرة أونلاين لمقرر حزم البرامج والتطبيقات. فهناخد لمحة سريعة عن برامج التطبيقات والمقرر وبعض مفردات المقرر اللي احنا هنتناولها إن شاء الله. فبحاول بقدر الإمكان إن هذه البرامج تفيدكم عشان انتوا شعبة رياضيات، فلازم تفيدكم في التعليم، في تعليم الرياضيات، في برمجة الرياضيات. فحزم البرامج والتطبيقات أبناء الطلاب، برامج التطبيقات هي برامج تم تصميمها لأداء مهام محددة للمستخدم، ويوجد العديد من تلك البرامج لخدمة الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين، مثل البرامج الخاصة بكتابة الوثائق، وأخرى لإعداد الحسابات والحسابات المالية والميزانيات، وهناك برامج لإرسال البريد الإلكتروني وللدخول في المحادثات عبر الإنترنت وغيرها الكثير. بالنسبة لكم كطلاب الرياضيات هناك برامج أيضا تطبيقية في مجال الرياضيات والإحصاء والعلوم، وهنتكلم عن الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل. فأمثلة على بعض برامج التطبيقات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا، أي حد بيحتاجها في شغله. منها برامج معالجة النصوص اللي هي الوورد بروسيسنج بروجرام. هناك برامج للجداول الحسابية زي الإكسل. هناك برامج للعروض التقديمية وتصميم الشرائح التعليمية اللي هو البرزنتيشن بروجرامز. هناك برامج لإدارة قواعد البيانات اسمها Database Management Systems. هناك برامج أيضا من ضمن برامج التطبيقات برامج الصور والرسومات، الجرافيكس بروجرامز. هناك برامج أيضا الموسوعات، وهناك العديد من البرامج الأخرى مثل إدارة المشروعات البروجكت مانجمنت بروجرامز. هناك برامج للألعاب، طبعا كلكم بتتقنوا الجيمز على أو برامج الجيمز. هناك برامج الوسائط المتعددة اللي هي المالتي ميديا سوفت وير. برامج الحقيقة الافتراضية أو الوهمية. برامج بتشغل الوسائط المتعددة زي الميديا بلاير. برامج نسخ الأقراص اللي هي الكوبي سي دي أو الدي في دي بروجرامز. هناك برامج الذكاء الاصطناعي أيضا artificial intelligence. برامج تطبيقات خاصة أو special software. هناك برامج لمتخصصي الرياضيات والعلوم والإحصاء، زي برامج كتير هناخد عنها بالتفصيل إن شاء الله. أول حاجة من ضمن هذه البرامج اللي هو برنامج معالجة النصوص اللي هي الوورد بروسيسنج بروجرامز، اللي هو برنامج الكتابة. ده طبعا برامج معالجة النصوص هي برامج تم تصميمها لكتابة النصوص كالرسائل والتقارير والعقود وغيرها، مع إمكانية تنسيقها ومعالجتها حيث تم إدخال النص إلى الكمبيوتر والتعديل عليه واسترجاعه عند الطلب والطباعة. أيضا من أنواع هذه البرامج زي المايكروسوفت وورد والوورد باد والوورد بيرفكت. دي أمثلة لبعض برامج معالجة النصوص.
برامج معالجة النصوص أيضا هناك بعض الوظائف التي تقوم بها برامج معالجة النصوص زي ما بتكتب على الوورد. استخدام عدة لغات في كتابة النصوص. استخدام دي الوظائف بقى اللي بتقوم بها برامج المعالجة أو برامج معالجة النصوص، يعني زي بتستخدم عدة لغات في كتابة النصوص، عربية، إنجليزية، أي لغة. استخدام أنواع مختلفة من الخطوط والتحكم بحجم ولون الخطوط أيضا داخل برامج الكتابة. تنسيق النصوص والفقرات وإدراج الصور والأشكال والرموز داخل المستند. انتوا بالنسبة لكم بتوع رياضيات أو متخصصين في الرياضيات بتستخدموا مثلا ازاي اكتب معادلات على برنامج معالجة النصوص، معادلات ورموز ومصفوفات وأشكال هندسية كتير جدا من خلال برامج مصغرة ملحقة بالبرنامج الأكبر اللي هو الوورد. ممكن تنظيم النصوص على شكل أعمدة وجداول كما في الصحف والمجلات والكلام ده. عمل جداول وإجراء العمليات الحسابية برضو على الحسابية البسيطة على البيانات. برضو من أهم الوظائف تمثيل بيانات الجدول في مخططات بيانية. استخدام المدقق الإملائي والنحوي. تنسيق الصفحة وتغيير أيضا الهوامش. دي بعض الوظائف التي تقوم بها برامج معالجة. أيضا من برامج معالجة النصوص قلنا يعتبر برنامج مايكروسوفت وورد الذي يقع ضمن حزمة برامج الأوفيس أو مايكروسوفت أوفيس من أكثر البرامج استخداما في معالجة النصوص، حيث يتمتع بالعديد من المميزات. هناك أيضا من ضمن برامج الجداول تاني حاجة برامج الجداول الحسابية زي الإكسل. يعني يستخدم برنامج أو تستخدم برامج الجداول الحسابية من قبل مثلا المحاسبين والإداريين ورجال الأعمال والعاملين في مجال السكرتارية والإدارة المكتبية وفي المنازل وفي العديد من المجالات بهدف القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الحسابات ومعالجة البيانات المختلفة. أيضا من أهم الوظائف التي يقوم بها برنامج الجداول الحسابية إدخال البيانات في ورقة عمل تشبه الجداول. إجراء العمليات الحسابية على البيانات. في الحقيقة أن الجدول برنامج الجداول الحسابية الجدول عبارة عن مصفوفة صفوف وأعمدة يعني. من أهم الوظائف إجراء العمليات طبعا الحسابية على البيانات وتغيير عرض الأعمدة وارتفاع السطور. أيضا تحديد نوع وحجم الخط المستخدم في إدخال البيانات زي الوورد بالظبط. إمكانية نسخ ولصق البيانات. استخدام الدوال الرياضية والهندسية والإحصائية. يوجد في مكتبة دوال أو مكتبة دوال الموجودة في الجداول الحسابية في دوال رياضية جاهزة وهندسية وإحصائية. أيضا تمثيل بيانات باستخدام الرسوم البيانية المختلفة زي الأعمدة والدوائر والنقاط. كل الأشكال الهندسية كل الأشكال البيانية اللي انتم تعرفوها. ممكن نستخدم ورقة العمل كقاعدة بيانات. طباعة ورقة العمل والرسم البياني في صفحة واحدة من خلال العمل. برنامج أو برامج الجداول الحسابية أيضا طبعا يعتبر أشهر برنامج من برامج الجداول الحسابية هو مايكروسوفت إكسل الذي يقع ضمن حزمة برامج أوفيس أيضا، ومن أكثر البرامج استخداما في مجال الجداول الحسابية. طبعا ثالث نوع من أنواع البرامج التطبيقية اللي هي
برامج العروض التقديمية اللي هو البرزنتيشن بروجرامز. ده برامج تساعد المستخدم بتصميم وإنشاء وتعديل الشرائح أو السلايدز وعرضها باستخدام الحاسوب أو باستخدام الكمبيوتر، زي برنامج الباوربوينت. طبعا ده أشهر البرامج في تصميم الشرائح التعليمية. هذه البرامج أيضا تمكن المستخدم من إدراج النصوص والجداول والمخططات البيانية والصور والأصوات والفيديو في كل شريحة من الشرائح، وإضافة مؤثرات صوتية وحركية تزيد من فعالية. طبعا من أشهر برامج العروض التقديمية هو برنامج مايكروسوفت باوربوينت. في برنامج أيضا اسمه كورل بريزنتيشن، في لوتس فري جرافيكس اللي هو برنامج أيضا من أشهر البرامج. احنا هنتعرض طبعا حزمة مايكروسوفت أوفيس، حزمة البرامج الموجودة في مايكروسوفت أوفيس زي الوورد، زي الإكسل، زي الباوربوينت. برامج العروض التقديمية طبعا دي بتفيد المعلمين وتفيد اللي عايز يعمل أي بريزنتيشن أو عرض أو تصميم شرائح تعليمية عن طريق الباوربوينت. هناك أيضا من ضمن البرامج برامج إدارة قواعد البيانات اللي هي داتابيز مانجمنت سيستمز. قاعدة بيانات داتابيز، وده عبارة عن بيانات مرتبطة مع بعضها البعض ومخزنة في الكمبيوتر بطريقة تسمح بالرجوع إليها بسرعة وسهولة عند الحاجة. برامج إدارة قواعد البيانات اللي هي Database Management System، الابريفيشن بتاعها أو الاختصار اللي هي DBMS. دي مجموعة من البرامج تقوم بإنشاء وتعديل ومعالجة ملفات قواعد البيانات. هذه الملفات أو الفايلز بتحتوي على سجلات، ويحتوي كل سجل على عناصر تسمى حقول أو فيلدز، زي مثلا قاعدة بيانات للطلاب لدى الكلية أو لدى الجامعة، قاعدة بيانات المرضى في المستشفيات، قاعدة بيانات المواطنين لدى الأحوال المدنية أو السجل المدني. برامج إدارة قواعد البيانات، بعض الوظائف التي تقوم بها برامج إدارة قواعد البيانات: ممكن إنشاء ملف قاعدة بيانات، إدخال البيانات داخل ملفات من خلال شاشات يتم تصميمها لهذا الغرض، ترتيب وفرز وتصنيف البيانات، أيضا بحث واسترجاع البيانات بسهولة وسرعة، تحديث البيانات إما بالإضافة أو الحذف أو التعديل. أيضا من ضمن هذه الوظائف استخراج التقارير المطبوعة بناء على طلبات معينة، مثل ذلك في السجل المدني أو الأحوال المدنية، استخراج تقارير بأسماء مثلا المصريون أو السعوديين اللي بيسكنوا في منطقة والتي تزيد أعمارهم مثلا عن سن معين، مثلا 21 سنة. برامج إدارة، من أهم برامج إدارة قواعد بيانات اللي هو برنامج مايكروسوفت أكسس، ده من ضمن برضو الأوفيس. برنامج متقدم عن مايكروسوفت أكسس اللي هو برنامج أوراكل، وده طبعا برنامج حديث في قواعد البيانات. هناك أيضا برامج للصور والرسومات اللي هي الجرافيكس بروجرامز. بتستخدم هذه البرامج في عمل الرسومات والخرائط والتصاميم الهندسية والصور الثنائية والثلاثية الأبعاد، ثم يتم تخزين ذلك والرجوع إليها عند الحاجة وطباعتها بالأحجام المختلفة. استخدم هذه البرامج يستخدمها جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الحاسب، مثل هواة الرسم والفنانين، اللي هي برامج الصور والرسومات أو الجرافيكس. برامج الصور والرسومات، من أهم وظائف هذه البرامج ممكن تغيير حجم الصورة، تحريك الصورة، دوران الصورة، إضافة التأثيرات المختلفة،
ومن أنواع هذه البرامج كتير جدا، في الفوتوشوب وفي البانت وفي الأوتوكاد وفي برنامج الدرو. طبعا أشهر هذه البرامج الأدوبي فوتوشوب، والبانت ده موجود في الأوفيس. هناك أيضا أمثلة على برامج الموسوعات لأنسيكلوبيديا بروجرامز. تتميز برامج الموسوعات باستخدامها للصور والرسوم المتحركة والأصوات، تخزن هذه البرامج على أقراص مدمجة اللي هي سي دي روم أو ليزر يعني، أو أقراص فيديو رقمية DVD للإمكانيات العالية لهذه الأقراص في حفظ هذا النوع من البرامج. من أمثلة هذه البرامج هنا موسوعات في البرامج التعليمية، وموسوعات في القرآن، وموسوعات في الحديث. هناك موسوعات كثيرة جدا. من أشهر برامج الموسوعات اللي هي الانسيكلوبيديا، ودي موسوعة هي موسوعة وسائط متعددة نشرتها مايكروسوفت، بدأت سنة 2005، وتضم أكثر من 68,000 من المقالات والعديد من الصور والأفلام، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الشبكة عن طريق اشتراكات سنوية أو طريق شراء الأقراص المجمعة الخاصة بها. هناك برامج بقى لإدارة المشروعات أو البروجكت مانجمنت بروجرامز. يستخدم النوع من البرامج في أيضا إدارة المشروعات، حيث يتمكن المستخدم من تقسيم المشروع إلى مجموعة من المهام التاسك، وتخطيط مراحل تنفيذ كل مهمة ومتابعتها والرقابة عليها وإعداد تقارير عنها. من أهم برامج إدارة المشروعات طبعا هناك برامج كتير جدا. في برنامج مايكروسوفت بروجكت، في برنامج هارفارد لتخطيط المشروعات، هارفارد بروجكت، في برنامج برامافيرا برضو من أهم من برامج إدارة المشروعات. هناك أيضا نوع من البرامج الوسائط المتعددة اللي هي المالتي ميديا سوفت وير، ودي برامج تجمع عدة وسائط، فيها نصوص وفيها أصوات وفيها صور وفيها رسومات جرافيكس وفي ايميجز وفي رسوم متحركة انيميشن وفي مقاطع فيديو. تصنيف برامج الوسائط عندنا ميزة أساسية وهي تفاعل المستخدم معها. تستهلك هذه البرامج كمية كبيرة من الذاكرة رام وسرعة المعالجة البروسيسنج، وذاكرة القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك، حيث أن الصور والأصوات والفيديو بتستهلك كمية كبيرة من التخزين، مما يجعلها تؤثر على سرعة وأداء الكمبيوتر. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت ان حزم برامج، هناك انواع من حزم برامج، سواء حزم برامج مكتبية معايا اللي هي الاوفيس مايكروسوفت اوفيس، واتكلمنا عن مايكروسوفت اوفيس، قلنا في الباوربوينت، في الاكسل، في الوورد، في حاجات كتير ملحقة بمايكروسوفت اوفيس. لكن انتوا كبتوع ماثيماتكس او بتوع رياضيات محتاجين تكتبوا مصفوفة، محتاجين تكتبوا معادلة، محتاجين ترسموا رسومات هندسية. ففي ابليكيشنز كتير، في برنامج مصغر What is the Microsoft Equation Editor. ايه هو المايكروسوفت Equation Editor؟ مايكروسوفت Equation Editor ده برنامج مصغر ملحق بمين؟ بالوورد معايا، وتقدر نكتب عليها الوورد وناخد منه نودي للباوربوينت عشان نعمل برامج تعليمية أو شرايح تعليمية. الوورد نفسه أنا قلت لكم المحاضرات اللي فاتت إن كل برنامج تعرفوا المهمة بتاعته. ليه؟ هسألك هقول لك إيه مهمة الوورد، باوربوينت، الإكسل،
مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت باوربوينت، اكسس ده مهمته ايه؟ اكسل مهمته ايه؟ يعني مهمه البرامج. الاوبريتنج سيستم دي مهمته نظام تشغيل، لكن احنا بنتكلم عن حزم البرامج. هنسمع شويه عربي وشويه انجليزي عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنقول ايه. اللي انا قلته ده كله هنسمعه. طب قلنا ان هناك applications in mathematics statistics معايا ساينس في برامج متخصصه زي الميبل، زي الماثيماتيكا، ايه تاني، ماتلاب، ماثكاد، SPSS ده برنامج احصائي. لازم كل البرامج دي يا اولاد تعرفهم المهمه الرئيسيه بتاعتها. في الايكويشن قلت لكم تدخلوا تفتحوا قائمه الوورد الاساسيه وتشتغلوا عليها. حد اشتغل عليها؟ ها اشتغلتوا على المايكروسوفت ايكويشن اديتور. يبقى مهمه البرنامج دي اما اسالك في المهمه بتاعتها، مهمته ايه؟ بيعمل ايه؟ المعادلات والمصفوفات، كل حاجه خاصه بالماثيماتكس او رياضيات. هنا كل مهمه الاوامر دي في البرامج. تمام. الميبل، ماثيماتيكا، ماثكاد، لاب، دي كلها برامج. SPSS، مثلا الميبل ده برنامج قلنا خاص بالايه؟ بالماثيماتكس والاستاتستكس والساينس. في اوامر بقى، يعني مثلا عايز احسب، مثلا عايز احسب تكامل انتجريشن، الانتجريشن للفانكشن، الانتجريشن للفانكشن. وات از ذا انتجريشن؟ يعني عايز احسب تكامل. وات از ذا ديفرنشيشن؟ عايز احسب التفاضل. لما اقول انتجريشن اوف اكس معناها ايه؟ معناها احسب، شوف الاوامر اللي بتتحط اهو، العلامه دي بعد كده بكتب من خلالها الاوامر. انتجريشن اوف اكس معناه حساب، ده امر لحساب الايه؟ تكامل الداله. differentiation DIFF f of x، دي برضه شكل الاشكال الاوامر سواء في الميبل القديم او الجديد بنظام DIFF. يبقى ده امر اسمه امر حساب ايه؟ مشتقة الداله او المشتقة الاولى للداله. معايا؟ امر تاني من خلال المحس ده A over B. A over B لو خد سيمي كولن او نقطتين فوق بعض معناها اظهار النتيجه او عدم اظهار النتيجه بعد كل امر من الاوامر. انتجريشن، فاكتورايز. فاكتورايز يعني ايه؟ فاكتورايز يعني تحليل، حلل. فاكتورايزيشن، انتجريشن، ديفرنشيشن، فاكتورايزيشن. جراف، الحضر، جراف، بلوت. لما اعمل البلوت هنا ده معناه الرسم البياني. بلوت 2D 3D، دي امر من اوامر الرسم، اللي هو الرسم ده اما ارسمه في المستوى او الرسم في المستوى في الثلاثي. معايا؟ دي شبيهه بكل الاوامر دي، شبيهه باي برنامج فيه له مكتبه من الادوات لعمل، تحسب تفاضل، تحسب تكامل، تحسب فاكتورايزيشن، تعمل سمبليفاي. امر سمبليفاي معناها اختصر، الاختصار simplify in the simplest form، يعني معناها اختصر لابسط صوره، عايزين اختصارات. ففي اوامر كتير هنستخدمها وهنعمل عليها ابلكيشن في
عندك سواء في التفاضل التكامل، في الجبر، في حاجات كتير بالنسبه لي، رسم الداله البلوت، فاكتورايز، دي اي اف ديفرنشيشن اللي هي التفاضل، اعمل مشتقه اجيب المشتقه الاولى، انتجريشن اجيب المشتقه، ليميت امر لين لحساب ايه؟ لحساب النهايه من خلال ميبل مثلا. دي معظم الاوامر خلينا النهارده يبقى احنا كده كتبت الاوامر دي ومهمتها. طيب دي كلها موجوده في البرامج المختصه. SPSS اتفقنا ان ده برنامج احصاء، يبقى كل حاجات الاحصاء عليه، يبقى كل الاوامر اللي على هذا البرنامج مش شرط انت تكون عارف احصاء، لكن شرط ان انت تشوف الاوامر اللي داخل هذا البرنامج، يعني الكابيليشن او اجيب المين النور، يعني المين دي معناها ايه؟ وسط. الوسط حسابي. مول الوسيط. متوسط. ميديان يبقى الوسط والوسيط. والمنوال مصطلحات احصائيه لازم نكون عارفين. خلاص كده النهارده. references, mailings, and review and review of. هنا القوائم بتاعتك اي برنامج موجود، سواء برنامج حزم، اي برنامج لازم يكون فيه قوائم. مهمه القائمه فايل. الفايل دي ايه؟ في كل برنامج تلاقي القائمه فايل، دي للتعامل مع مين؟ مع الملفات، صح؟ القائمه انسيرت ديت عشان ادخال، ما دي بقى المهمه ليكوا كماثيماتيك، ان انت تدخل فيها الايكويشن اللي تدخل فيها المعادلات من خلال الاوبجكت، هتعمل سيلكشن على الاوبجكت بالنسبه لي. فدي القوائم، كل قائمه انا مهمتي انتوا تعرفوا، اما اجي اقول لك اكتب لي مهمتك قائمه فايل. قائمه فايل بتعمل ايه؟ ها؟ التعامل مع الملفات، حفظ الملفات، حفظ ملف قديم، حفظ ملف معايا ولا لا؟ ده بتاعتك اي برنامج موجود، سواء برنامج حزم، اي برنامج لازم يكون فيه قوائم. مهمه القائمه فايل. الفايل دي ايه؟ في كل برنامج تلاقي القائمه فايل، دي للتعامل مع مين؟ مع الملفات، صح؟ القائمه انسيرت ديت عشان ادخال، ما دي بقى المهمه ليكوا كماثيماتيك، ان انت تدخل فيها الايكويشن اللي تدخل فيها المعادلات من خلال الاوبجكت، هتعمل سيلكشن على الاوبجكت بالنسبه لي. فدي القوائم، كل قائمه انا مهمتي انتوا تعرفوا، اما اجي اقول لك اكتب لي مهمتك قائمه فايل. قائمه فايل بتعمل ايه؟ ها؟ التعامل مع الملفات، حفظ الملفات، حفظ ملف قديم، حفظ ملف معايا ولا لا؟ ده And coming to this one paragraph, the paragraph options. And this is how the document, the data should be looked like, right? These are the different styles we can apply. And then with the entity, that means find, replace, select, all these things will become like this entity. And if you want to get more famous options, you can just click on this one. So you can observe here on the right down corner, okay, right down corner, you'll observe the expansion. Okay, add one. This is an add one. If you click on this one, the clipboard options will be displayed. The clipboard options will be displayed. Similarly, if you click on this one, the font options will be displayed, and you can have also headers options. And all the options will not be displayed on the home screen. ايه ملخص الكلمتين دول؟ يبقى كده كل واحد يقول لي كده، هو احنا قلنا ايه النهارده؟ اتكلمنا عن ايه؟ جميل جميل. الله ينصور. الايكويشن، مايكروسوفت ايكويشن اديتور، الباي شارت،
البارز والدبل بارز والباي تشارت، كل الجراف. واخدنا الايكويشن اديتور اللي ده في الوورد، صح؟ ده في الوورد عندك. وخدنا قلنا الباوربوينت والاكسل معايا، ازاي نعمل نستخدم دواله او الفانكشن بتاع الرياضيات او بتاع الاحصاء داخل الاكسل وازاي نحسبها. وخدنا مهمه كل برنامج اتكلمنا عنه المره اللي فاتت والمره دي، صح؟ يعني مهمه الاكسل، مهمه الوورد، مهمه الباوربوينت، كل المهمات، مهمه الماثيماتيكا، مهمه البي اس بي اس اس، يعني مهمه كل البرامج، او سواء حزم البرامج المكتبيه او حزم البرامج التطبيقيه الخاصه بالناس بتوع الرياضيات والاحصاء والعلوم. ده خلاصه النهارده. وزي ما قلت لكم كل يعني مثلا اسئله المحاضره النهارده اللي انا قلت المهمه، مهمه كل برنامج، مهمه كل قائمه، سواء الفايل سواء الايديت سواء الهيلب، لان قلنا الهيلب دي مشتركه في كل البرامج، قلنا الفايل مشتركه في كل البرامج معايا. الدوال، مكتبه الدوال لبرنامج الاكسل، هناك مكتبه دوال في الميبل، هناك مكتبه دوال في الاس بي اس اس، مكتبه دوال لاي برنامج، سواء البرنامج ده في الرياضيات في الكيمياء في دوال. في الاكسل اتفقنا على اهم الدوال اللي موجوده في الاكسل معايا. Hello friends, so welcome back to our channel. So in the previous session we have discussed about the introduction to MS Office, that means what are the applications or packages available in MS Office and where we can use this MS Office. And from today I am going to focus about the Word, Windows Word, one of the application in MS Office. So mainly as per our discussion in the previous session, this Word is used to create the documents. That means if any letter writing or any thesis writing or any project works, and all these things can be done by using this Word document. And now we will see the introduction to the Word document. So how it looks and what can we do by using the Word document. So in order to open the Word document, in the previous session I have said, so click on the Windows button plus R, you will get the run command, and here you need to type Windows win word and press enter. Automatically Word will be opened. See, you can observe here. So I am using the version Office 2013, so you can see here Office 2013, right? So here you will be having a different layouts, different templates. So according to our requirement we can select one template so that it will be appeared. So here you can observe, for example, you can observe here the snapshot calendar. If you want to create a document similar to the calendar type document, just click on this one. Automatically you will get the template of the calendar so that you can simply edit. You can do the edit. See, month March 2021, okay, so that the template will be ready. So you can observe here, right? So March and title, and here you can edit the content, and here you can give your appointments here, right? So the template will be like this. And if you don't want to go with any other template, simply if you want to create your own template, so just go with the blank document. You can observe here the first one is a blank document. You can go with this blank document. So the blank document will be appeared, right? And see, this is the introduction. This is how the Word looks like. And here the topmost one is a title bar. This is called a title bar, where the title of the document will be displayed. If the title of the document is document1_Word, that implies this is the unsaved document. That means you have created, you have opened the document, but you are not, you have not saved the Word file, right? So if you save that file name will be appeared here. So see, go to the file. So this is called a menu bar. Okay, this is the title bar and this is the menu bar. So here you can find the menu: file, home, insert, design, page layout, references, mailings, review, and view. All these are the menus. Okay, menu. And
down the menu, this is called a ribbon, where we'll get a more options in that particular menu. So if you click on this home, these are the options available in this home menu. And if you click on this insert, these are the options available in insert menu. And if you go with the design, these are the options for design menu, page layout, references, mailings, review, and a view. So that's why we call this thing as a menu bar, and this down options called as a ribbon. Okay, menu ribbon. Right? So and you can observe the divisions in the ribbon. You can find the divisions giving some title like clipboard, font, paragraph, styles, editing. So that implies these are the options. So this portion of the content gives the options for the clipboard. That means copy, paste, cut, and all these things. And this portion will give the font options. So we can change the font color, we can change the font style. So we can whatever the options we can apply on the font, all the options will be here. And coming to this one, paragraph, the paragraph options. And this is styles, how the document, the data should be look like, right? These are the different styles we can apply here. And then this is the editings. That means find, replace, and select. All these things will becomes under this editing. And if you want to get a more number of options, you can just click on this one. So you can observe here on the right down corner. Okay, right down corner, you will observe the expansion. Okay, arrow mark. This is an arrow mark. If you click on this one, the clipboard options will be displayed. See, the clipboard options will be displayed. Similarly, if you click on this one, the font options will be displayed, and you can have also advanced options. And all the options will not be displayed on the home screen, right? So all the options will not be displayed on the home screen. If you want to use a more number of options, just go with this expansion. So it will be expanded, and each and every option will be appeared here, right? And also similarly paragraph. So this is the paragraph options, all the options, right? And then these are the style options. These are the style options. Similarly, the editing option. So this is all about our home. And you can observe there will be some tooltip. So you doesn't require any instructor, right? So because if you just move on your mouse to any option, just give 1 second or 2 seconds time, you will get the name of that particular option at the bottom. So if you observe here, if you keep moving on the B, so at the bottom you got that bold, Control plus B. Control plus B means that is shortcut. So how we can apply with the shortcut also, right? So make your text bold. Similarly, you just move your cursor to the A. So you'll get the text effects and typography. Add some flair to your text by applying a text effect such as a shadow or glow. So like that, you will be having this tooltip for each and every option in this document. So if you go with this one, so you can get borders, add or remove orders. Okay, so see, no spacing, heading 1, heading 2. So like that, if you go with this one, so this is a replace. What is the shortcut for replace? It's a Control plus H. Control plus H will replace. Search for text you would like to change and replace it with someone else, and go with the find. So you'll get Control F is a find. So you can use this tooltip. So this is called a tooltip. So it gives the name of that particular tool. So with that tool, what we can do. So all these things will be cleared here, right? And this portion you can observe here, there is a large rectangle. So this is called the body of the document, where we can write, okay? So you can observe here, this is a cursor here, it is moving. It will just leave the space from top and from left. This is called a margin, okay? So even though the document starts here, but the cursor is blinking here itself. That means from the topmost corner or top to this particular point, this is a margin, top margin, and left to right, this is a right margin, left margin. And if you are just typing here, so hi, welcome to YouTube channel. You are learning MS
Word tutorial. So home button and options in home button. Just I am giving some 2 lines because you can observe here that the content ends here, the line ends here itself. That means this part from this one to rightmost corner, this is the right margin. This is the right margin. Similarly, there will be a bottom margin also. Okay, bottom margin. If you observe here, I will just keep up going with the enter, so you can observe. See, so this is the last line in this document. You can observe here, if you go further, it will move with the second page, right? So that implies this is the last line. This is the last line. That means from here it is a bottom margin. So for every document there will be margins on top, right, left and bottom. So how can we know the margins? So here if you are having any ruler, then you will know about the margin. So how to get the ruler here? So go to the view menu, view. So here you can observe the ruler, right, option ruler. So if you click on this ruler, automatically you will get the scaling here. The ruler will be appeared. You can observe here, right? So this is the starting document and this is the end position of the document. So this one is the margin, and you can change the margin. Okay, you can change the margin by just keep on dragging this one to the leftmost one, and also you can drag this one to the rightmost one. So automatically it will be the margin. We can change the margin, and also you can drag this one to upward so that the top margin will be reduced, and similarly you can drag to downwards here. You can drag to downwards, so it will reduce the bottom margin, right? So and also you can have the margins here. So if you want to give the manual margin, so here you can observe. So just click on the roller, you'll get the complete margins tab. Okay, so here you can observe top, left, bottom, right, and all these are the margin positions. Now you can observe the top margin is 0.75 centimeters. So this is from the topmost to the line, and the bottom margin, left margin and the right margin. And also you can find the orientation, so how the page can be displayed. So it is whether if you want to display the page in portrait or if you want to display the page in landscape. So you can observe here. So this is, you just observe there is a change. I will just change the margin. Okay, we'll change the margin and let's check. Yeah, I have changed the margin, and now you can observe here. So we can change the layout. So here you can observe the layout, portrait or landscape. So this is the portrait. That means this is a horizontal, a vertical layout. So you can go with the landscape. Automatically you can observe here the change. Okay, the page, it's a vertical and this is a horizontal. So if you click OK, the vertical, the page will be like this. The layout will be changed to like this, and that can be done by using this page setup. Okay, so multiple pages, the mirror margins, 2-page sheet or book fold, so whatever it may be, we can give here, and apply to whole document. So apply to whole documents means this landscape or portrait. So if you are having a multiple pages, you can use a combination of portrait and landscape. So if you are having the 2 pages, see, so by default it will be two pages are in the landscape, and if you want to change the landscape to portrait, you can go with this portrait here. Okay, you can change the landscape to portrait or portrait to landscape, right? So this is how we can apply the orientation, and also paper. What's the paper size? A4 paper. By default there will be A4 paper, and customized size, if you go with the customized size, the width and height will be displayed here. And also the layout, once again the layout, different, odd and even,
different with the first page and all these things. So we'll see all these things in the page layout. So if you observe here in the menu, there is a menu called page layout. Here you will see all the options, right? So this is the basic introduction to Windows Word. Okay, so and before leaving the session, just one more thing I just want to say. So this bottom bar is called a status bar. Bottom is a status bar, and these three things are the view of the document, how we can view the document. So this is the read mode, this is the print layout mode, this is the web layout mode. So by default it will be in the read mode. Okay, sorry, print layout mode. And if you go with the read mode, automatically the mode will be changed. You can observe the options will be removed here. All the options will be in a hidden, so only the content will be available. Okay, this is the read mode. This is the read mode. Next, and this is the web layout mode. Here also you can observe this is a web layout mode. Web layout. Okay, if you want to create the HTML pages, you can go with this web layout mode, and the representation will be like this. Okay, and by default it will be this one, print layout mode. And this is, you can observe here, this is the English, the language which we have selected, and here you can observe the words. So if you are continuous typing, so how many words it will default, by default it will count and it will represent here. So if you select the text, so it will count the words and it will display. See, 7 of 19 words. The total document will be having the 19 words, and you are selecting only the 7 words, right? And also the page 1 of 2. So there are 2 pages. So you can observe here. You can observe here there are 2 pages. Okay. So in the 2 pages, so this is the first page and this second page. So 1 of 2. Or if you just go with the only 1 page, see, if you are having only 1 page, here you can see 1 of 1, that is 1 page. And this is a zoom in, zoom out. Okay, by default it will be in the 100%, and if you want to zoom in, you just click on here, so the content will be zoom in. And if you want to reduce the font, reduce the zoom in, so go with the zoom out, so it will be reduced. So this is for zoom in and zoom out, right? So hope you understand. Right, so this video is all about using equation editor in Word. So let's say you've done some mathematics, something like this with this triangle, and you're finding the area of the triangle, but you want to type it into a nice little Word document because you're doing some maths assignment. Well, here's how you do it. So I'm going to click Insert up here, and then I'm going to go over here where it says Equation. I'm just going to click on Equation, and you can see it opens up this box, and all of this whole screen sort of changes. Now I'm going to type in what I want to type in. The first line was area equals. Now I'll just look at it again. It's base times height over 2, so it's a fraction. So I can choose this little fraction thingy, the drop down menu, and I'll use this fraction here. Don't use these ones, they're a bit weird. Use this one. Now up the top I wanted to type base times, there's a little times button here, height, and then I click my thingy here and click 2. Okay. And now I'm going to insert my next line, insert equation. This one says equals, it was 7 times 4 over 2. So again, I need another little fraction here. 7 times 4 over 2. Okay, and now I need another one, equals, another fraction, 28 over 2, and then insert one more equation, equals 14 centimeters. Now I want us to the power of, so like centimeters squared. To do that, I'm going to use this little, I've gotten rid of the centimeters bit. I'm going to click where it says scripts, and I'm going to click this one here, this box. And then in this box, I can type in centimeters, and in this box, I can type in squared. Okay, now really the last step, and probably the most important step here, is that the equal signs are really ugly. They're all over the place. They should all be neatly underneath each other.
to do that, highlight all of them and then right click, and then you'll see there's a new little thing here that says align at equals. So just click align at equals and it'll give you this nice, beautiful bit of mathematics that you can now type into Microsoft Word. Now, there is so much more that you can do with this. You can see that they've got square root signs. You can see some brackets here. They've got all sorts of different types of brackets. And then they've got a whole bunch of symbols here. You can find symbols for degrees and symbols for percentages. And I think if I go all the way down here somewhere, I can find the symbol for pi. So there's lots and lots of stuff there. Just take a look at it and you'll find it when you need it. Hello and welcome to this Office Word tutorial from the SJBC Microsoft Office 2010 course in D2L. This tutorial is specifically for our math instructors out there who are frustrated with using programs like TestGen or ExamView because of the limited number of exam questions available and the lack of any real organization that makes sense to you. A lot of times we want to just write a quick quiz on the fly or write a really quick test without having to use all the extra software. If you've ever tried to write equations in Word in the past, it was very difficult to format them with any real simplicity. It was not intuitive how to do superscripts like this x squared here, how to do fractions. We used to have to do them with the division symbol or the forward slash rather than have the ability to use an actual equation editor. And if you take a look at this divide and simplify question here, it was done in an old format where our two rational expressions are actually pictures. You can tell they're pictures because I can do all kinds of really crazy stuff with them that don't have anything to do with them being a word. And they're separated with this little division symbol that just kind of really looks out of place. This is not a very good solution, and so I wanted to show our math instructors some features in Word that exist today that make writing equations like this one or expressions like this one much easier. Here I have a document that I used in my Math 122 class that actually takes advantage of Word's equation tool in order to write expressions. Notice I have expressions written here that are not pictures. If I were to click on that, I don't get something that I can scale around and move and rotate or whatever. So now let me show you how to use Word to create an expression like the one we did. Let's create a new page here. And I will paste the picture that we had from the previous page, put it here as a reference. This is the expression, the rational expression, that we're going to recreate using Word's embedded equation editor. So to find Microsoft Word's equation editor, you go to the Insert tab on the ribbon. Let's bring this a little higher. So here's the Insert tab, and notice on the Insert tab you can insert pages, tables, illustrations, links group, you have a header and footer group, you have a text group, and finally all the way at the end you have something called a symbols group, which includes symbols and our good friend here, equations. Now, using the equation editor, I click on the link and it gives me all kinds of really nice options. I can create frameworks for fractions, for superscripts, for radicals, for all kinds of great different math functions. Since this is going to be a rational expression that includes superscripts, numbers raised to a different power, exponents, whatever you want to call them, we're going to start by using our fraction editor. Notice here that it gives us this little framework to work with. So we'll use our fraction editor. And you can show your fractions in different ways. You can use the slashes, or you can use the common stacked fraction. This is a favorite among math instructors. So in using my stacked fraction,
I can begin typing the expression in the numerator. To type an expression, or I'm sorry, a variable here with an exponent, I will use the script box and choose the superscript. I can also do a subscript or a mixed number, or I have different kinds of options there. But for now, let's go ahead and use the superscript. Notice that there are common ones that are suggested for you to use, and in fact we are going to do x squared here, so we'll just put x squared right in there, and then I can hit the dash symbol for the minus. It appropriately puts the correct spacing in there, and I will put 16. So that's my numerator. It is x squared minus 16. Now that I have my numerator all set, I have this big long denominator I want to put in, and so I'll go ahead and click on the little square. That's our little placeholder for the denominator. Here I want to again have a superscript because I have an x squared as the first term there. So I'll go back to my script editor. It is the same as before, so I'm going to go ahead and use my common script, or if I wanted, I could write the script in myself by choosing the superscript from the first menu option. I can type an X for the base, I can type a 2 for the exponent, and now my first term is ready, and I can continue the rest of the polynomial. I can type in a shift equal sign, which is a plus 18x. Notice that it automatically italicizes the variables for you, which is a nice feature. You don't have to go back in and do that later. Plus the 81. And now my equation is ready to go. I'm sorry, my expression is ready to go. You might ask, well, why is it so tiny? And the reason it's so tiny is because of the font size. I can use my Cambria Math font and change it to any size that I wanted, as big as 72 if I needed to. So if we want to make it at least as big as the picture that we have right here, and mind you, I sized this picture up, I can use somewhere in the area of a 26 to 28 point font. The default setting is to set the equation right in the middle of the page, but using your equation tools, by clicking the drop-down menu on the right side of the equation, I can go to my equation options, and I can change it there from being centered to an inline, which will move it over to the left side of the page automatically, or I can change the way that it's displayed. This is called the professional display. I can also do it to a linear display, and notice it looks a lot more familiar that way. These were the character limitations in previous versions of Word, but now we have this professional setting that allows us to show it the way our students are familiar with us writing it on the board. So that's how you edit an equation in Microsoft Word. You can edit equations in PowerPoint and Outlook as well. As always, if you have any questions, please use the discussion forum. If there are specific kinds of equations you'd like to practice putting onto the Microsoft Word page, let me know, and I will be more than glad to show you how to do that. This is Al Rodriguez signing off. In this video tutorial, we're going to look at how to get started using Microsoft PowerPoint in the classroom. And this is basically the beginner's guide to using PowerPoint. So if you've never used PowerPoint, or if you've maybe used it a little bit, but been kind of intimidated by it, this is the video for you. Let's get started using PowerPoint. I'm just going to go down here, and I've got it pinned to the taskbar down here. And you can see that this is PowerPoint 2016. I'm just going to go ahead and click on it to open it up. Now, even though this is PowerPoint 2016, if you have an older version of PowerPoint, this video is still a good one to watch, because the same basic functionality will still work in older versions of PowerPoint, going back all the way to about 2007. So if your version of PowerPoint is 2007 or newer, you're good to go with this tutorial. Now, what if you have a future version of PowerPoint that comes out maybe in 2018 or whatever? Same thing applies. This video will probably still be very applicable to you and your version of PowerPoint. And that's also true of Mac. If you have PowerPoint on the Mac, it's going to be a little different, but I still hope that you'll enjoy watching this presentation and that it'll be applicable to you.
So as you can tell, PowerPoint has loaded up, and at this point I can do one of a couple of different things. I could simply click where it says blank presentation and get started using PowerPoint. And most often that's what I do. That's the most common option, at least for me. But if I prefer, I could go over here and select one of these different templates or styles, and it will get the template details, and then if I like it, I can choose to create a presentation in that style. And so that's another option that you do have, is to pick one of these pre-made templates, is really what they are, templates. So I could pick one of those, create it, and begin making a PowerPoint. Another thing you can do is go up to the top here and click Search for Online Templates and Themes. So I could click there and do a search for, let's say, a business presentation. And it's looking online to see if there are any PowerPoint templates or themes that might fit that description of business presentation. And as you can see, it found several results, and I could go ahead and click. Let's say I like this one. I could click to create a presentation based on that template. So it's definitely worth looking through these results, searching here, and looking at the templates that are available here. But like I said, more often than not, I just open up PowerPoint and I click blank presentation. That opens up PowerPoint, and let's take a minute to talk about the layout that we have to work with here. And there's some terminology that you'll need to know. First, we have tabs. Across the top, each of these is a tab. And when you click on a tab, it gives you a series of tools on something that they call the ribbon. Okay, so I click the Home tab, it gives me the Home ribbon, and I get a whole bunch of these tools. Now these tools are organized and grouped together in groups. So we have a slides group, we have a clipboard group, a font group, a paragraph group. If I click on the Design tab, I get a themes group, a variants group, and a customize group, and so forth. And so it's important to know that terminology. Now, a few of these groups also have a little button called the Launch button. And the purpose of the Launch button is this. Microsoft has tried to put all of the options for fonts, for example, here in this group, but there are too many options to fit. They just don't fit in the space available. And so if you click in a text area and then click on that Launch button, it launches additional options that you can use that couldn't fit in such a small space here. And so that's the purpose of the Launch button. So to review, we have tabs. Each tab gives us a ribbon. The ribbon is made up of groups, and some of the groups have launch buttons. Okay, that's enough talk about the layout of PowerPoint itself. But now let's look at the components of my actual presentation. Here we have on the screen a slide. This is slide number 1. And this is where I can do the editing for this slide. On the left side of the screen, I have a little thumbnail of the same slide. So this small rectangle represents this larger slide. And to begin creating my PowerPoint, it's as simple as clicking here where it says double tap to add title. Now, that sounds like it's talking about a tablet, but I'm on a laptop here. So it's kind of funny that it says it that way. In your version of PowerPoint, it probably will just say click to add title. So don't be thrown off by that. So I'll just click there and add the title of my presentation, which is going to be the parts of speech. Okay, so I just type that right in, and then I can click here to add a subtitle. And this could be my name, it could be the class that this is part of, or it could be something else. In this case, I just need a second title. So the parts of speech, a review. So I am basically done now with slide number 1. The downside though is this slide looks kind of plain. Okay, it's just black and white, mostly white, and that just doesn't look that great. So in order to remedy that situation, I'm just going to go up here where it says design, and I click, and there's a bunch of design themes that I can choose from. Now, these themes, it looks like there's 7 of them, 7 or 8, but I can click here on this arrow, and that gives me many, many more to choose from. Now, if this still isn't enough, remember that back on that first screen when I open up PowerPoint, there were options to look online to get additional themes. So don't worry if you think that this is not enough themes. There's so many more that I can get online and use in PowerPoint. All right, I'm going to go with this one here, but there's so many different nice themes to choose from. And as you can see, when you put your mouse over them, you get a preview of what they would look like. And so it's really handy and nice to be able to just get a sense of what your presentation would look like with different themes. I'm going to stick with this one called Slice. So I click on it,
and it's applied to this slide. Great, so I am done with slide 1. Now I want to create slide number 2. But how do I do that? Well, there's a couple of different ways. First, I could go to the Home button and go to the Home ribbon. And what Microsoft has done is they've put all of the most commonly used and needed features here on the Home ribbon. So when you click Home, you're getting the most common features, the best stuff that's used the most. And that's where I'll find New Slide. So I click New Slide, and it gives me a slide number 2. Now you'll notice a difference between slide 2 and slide 1. Slide 1 is set up to be the title slide of this presentation. And so the text is specifically placed in a different area of the screen to show that this is special. This is the opening slide, the title slide. But I'm going to go back to slide number 2, and you can see it's different. Okay, so I will click to add my title. And you know what? I'm noticing this is kind of a funny layout. I was not expecting this, but the title is at the bottom of the screen. Okay, so let's say I want to focus on nouns. I can just type the nouns, and my title is at the bottom. To be honest, this is just a little bit too radical for me. So in just a minute, I'm going to change it up. But for now, I'm just clicking to put in the content. In addition to this title of this slide, I'll just put in person, place, thing. Sometimes people say idea is a separate category for nouns, so I guess I'll throw that in too. So there we go. I'm done with this second slide, but to be honest, this is too much for me. I'm not used to having the title of the individual slide at the bottom of the screen. So I'm just going to have to go back up to design, and I'm going to have to pick a different design theme. Maybe this one. But isn't that nice that you can change your mind at any time in the creation process? And even after you've used the presentation with a class, if you decide, no, that didn't quite work the way I was hoping, just go in, choose a different theme, and it reorders everything. Notice that my text moved, the fonts all changed, and it was done very easily. So I like the look of that a little bit better. I guess I'm a traditionalist. Okay, so that is one way to add another slide. You just go to the Home tab, Home ribbon, in the Slides group, you click New Slide. Now, some of these buttons, especially the larger buttons in PowerPoint, will have 2 parts to the button. They don't all have it, but many do. The top part is just a simple one-click option. If I click here, I'll get a new slide. But the bottom part, if you click, gives you additional options. So watch for that. Sometimes the additional options are pretty exciting. So for example, if I just click New Slide, it gives me a generic blank new slide. But if I go here to the bottom part of the button, I click, and I can get a slide that's good for comparison. It's got 2 sections, and I can compare and contrast these 2 items. Here's an option for picture with a caption. Here's an option for a 3-picture column. So some nice options here that I might otherwise miss if I hadn't clicked on the bottom part of the big button. So watch for that. Now, I do want to show you another way to add a new slide to my presentation. And to be honest, this is what I do more often than not. I typically don't go up to the top of the screen and click here on New Slide. Instead, I just go here, right-click, and choose New Slide. And so for me, that's a shortcut. It's easier for me just because I don't have to go all the way up here. I know I'm kind of lazy that way, but that's what I prefer, just right-clicking and choosing New Slide. Okay, now I've got too many slides, so I'm just going to delete using delete on the keyboard, or you can also right-click and choose Delete Slide. Okay, next up, before I go on to this third slide, I'm going to jump back to slide number 2 because I want to add some visual elements to this presentation. Honestly, when it comes to PowerPoint, way too many people use way too many words in their PowerPoint presentations, and that's why PowerPoint gets a bad name. It's not anything that Microsoft or that PowerPoint has done that's wrong. It's the people that are using PowerPoint. I know I shouldn't say that to my audience, but it's true. We can use PowerPoint effectively. It's meant to be a visual tool. But if all we do is put text on the slides, and especially put lots of text, it'll drive people crazy, and you're missing out on the potential power of PowerPoint. So let's look at how to add some visual elements to this, in addition to the theme, the background that's here. Well, what I would do to add some visuals is click here on Insert.
And when I do that, it gives me a bunch of different things I can insert. In this session, I'm going to focus just on a few of these. And let's focus right now on images. So I can go here in the images group and I'm going to click on pictures. So insert pictures. And from here, I'm going to just quickly here jump to photos, and I'm going to find a few photos to add. Okay, so here's one, a nice cheerful image to choose here, I know. But anyway, this is an example of a thing, right? Not necessarily a person anymore. So I'm going to stash that there. And because this photo was on my computer, it was easy for me to click Insert, Pictures, and find it and upload it. But I don't know if I have a picture of a famous person on my computer or of a place or an idea. I don't know if I've got that. Well, look, here in the images group, there is an option for online pictures, and this is really good. Just click that, and Microsoft will open up a portal basically to the internet, and you can do searches from right within PowerPoint. And you can find images to use. And notice it is a Bing image search, which makes sense, being Microsoft PowerPoint. So I'm going to do a search for a famous person. So the lead singer of U2. So I select that image, I click Insert, and that image is added to my presentation. Isn't that nice? And I can do the same to find an example of a place. I'll just do a search for Florida. And you'll notice that things are loading faster now. The first time that you insert an online picture, it may be a little delayed. So don't be discouraged if that first time it's kind of slow. So here's a nice picture of Florida that I'd like to use. So I just clicked on it to select it, and I click Insert, and it pulls that image into my presentation. Now you probably noticed that I'm resizing these images just by clicking on the corner. You'll notice that there are handles, and that's what they're called. That's the official term. And each of these handles will change the image in some way. So you can see that one distorted it. And so I want to actually undo that change. Up here in the upper left corner, there is an undo button. So I can click that to undo, and that's fixed the mistake that I made. There is also a redo button that will appear only after you undo something. All right, so there's my image. I'm going to make it a little smaller again. And then you may notice that some of these images, actually all of them, I believe, when you click on them, get this arrow, this circular arrow at the top. When you click on that circular arrow, it gives you the ability to very easily rotate the image so that you can tilt it if you'd like to. So I've got a person, I've got a place, I've got a thing. What about an idea? So I'll click to add an idea. How about love? Now I would argue that this is still a thing, but that's okay. I'm just going to go ahead and add that anyway. So now I've got these 4 images, one for person, one for place, one for thing, and one for an idea. So let's try out this presentation so far. I'm going to click back to slide number 1, and I'll go down to the bottom of the screen, and I'm going to click here where it has this slideshow symbol, and I'll click, and it starts my slideshow. So the parts of speech, a review. Remember, this is my title slide. I want to advance now to the first real content slide. To do that, I just tap on the keyboard, and I like to tap the right arrow on the keyboard. So you just tap that and it advances the slide. The left arrow reverses and goes back one slide at a time. You can also use the down arrow and the up arrow to do the same thing, but I prefer the right arrow and the left. Some people actually prefer spacebar. If you tap spacebar, it advances the slide, which is nice because the spacebar is a big button. You can also hit enter. So there's several different ways that you can advance this slide. For most teachers, presenters, and business people, most of us end up getting a presenter remote, which is kind of a nice thing. If you're interested in a presenter remote, I'll put a link in the description below for the best presenter remote I've ever used. It's really amazing. I'll also put some links to some cheaper ones that I've used and have had great success with. So check those out. It really is a nice addition to a teacher's tech tools, and especially to the use of PowerPoint and also other presentation tools. So I'm liking this presentation so far. I think it looks great, but it's got some issues. And the main thing for me is, how do I display these pictures in a way that's not so cluttered, that makes more sense with the text on the screen? So I'm going to get out of presentation mode by tapping Escape on the keyboard in the upper left corner. That gets me out and back into editing mode. Here in editing mode, let's see what I can do. First off, it might be a good idea to separate these words so that they're spaced a little further apart.
So to do that, I can just click after person, hit enter, and notice it wants another bullet there. But if I hit enter again, then it doesn't. And I can also hit backspace or delete to remove the dot. So I'm going to do that a couple times. I'll probably run out of room. And I did run out of room. So did you see what happened? The font of the words got smaller. Now, one thing to remedy that, if I wanted to, I could stretch out the text box. The space available to me gets bigger, and so the words are able to be bigger. Now with that, I have a lot more space to work with. It still may not be enough to make it so that everything will fit with the pictures and everything, but it is an improvement. And so now I can shrink down the images a little more and just make it a little more likely. Okay, and you saw there how my skeleton flipped sides. I just clicked and dragged so far to the left that he flipped. So anyway, that's a lot better. I still feel like I'm cramped for space, but at least that's better. Now, an alternative option would be to just put person and U2's lead singer together, and then I could insert a text box, click and type the word place, okay? So basically, I don't have to stick to having text just here at the left. I can match it up so that there's text directly with the pictures that I choose. In this case, though, I'm fine with having everything mostly at the left of the screen. So there's the person, there's the place, there's the thing, and there's the idea. So that fits fairly well. Okay, the other thing I can do to spice this up and to make it so that it's less cluttered, I guess, is I can add some animation. And to do that, you're going to want to go here to the Animations tab. That brings up the Animations ribbon, and I can start to animate these items on the screen. Now you'll notice most of these options are grayed out, but here's a good option, Animation Pane. If I click on that, a panel opens up on the side, and that's going to come in handy as we get started. Okay, if I want these things to be active so that I can use them, what I need to do is click. Click on something, whether it's text or whether it's picture or whatever it might be. So I'm going to click here on our person, and now notice what I can do. I can choose an animation style. Okay, and there are lots of these. And one thing that beginners to PowerPoint are tempted to do is to try out every single one of these. Okay, I can make these pictures swivel in and swing in. I can have them zoom in, grow and turn, and some of these are just awesome. They look great. But to be honest with you, more often than not, the best option is just appear or fade or something a little more subtle so that it doesn't distract and detract from your main points. I'm going to go with appear. So now this image will be animated. Next up, I'll click on the second image and choose appear for that one, and the same for each of the other images. Okay, so let's go back and try the whole presentation and see what it looks like. There's my title slide, there's my first content slide, person, place, thing, idea. Every time I tap to advance the presentation, one of the pictures is animated and brought into the scene. I'm going to click escape. All right, so I want to also point out with animations, in addition to just adding the kind of animation, when you've got a certain animation selected, you can look up here and you can see some options for it. So this animation will happen on a click. So when I click or when I tap to advance the slide, that's when the picture gets animated. If I want to change that, I could make it animate with previous or after previous. Now there is nothing previous to this. So I'm going to go down here to my second animation and I'm going to change it from on click to with previous, just so you can see what that does. You can also put in some delays, which is kind of interesting, and in a future more advanced video, maybe in the intermediate or one of the advanced ones that I'll make, I'll show you how that can be really useful and helpful to put in delays from time to time. So let me try it again. I'm just going to go down, click the Start Presentation button. So now I press and they're both animated at the same time. Why? Because I selected the animation for this second image and told it to animate with the previous animation. So at this point, you really do know everything you need to know to get started using PowerPoint. You know how the screen is laid out. You know how to choose a design theme. You know how to click to add text to the slides. You know how to insert images, whether from your computer or from online pictures. You know how to add animations to your presentations. And I also threw in a couple of other items like inserting text boxes and how to use the undo button. And of course, we also learned how to add new slides to a presentation. So at this point, I could just continue to click and create slide after slide.
I could just continue to click to add titles for the slides, so the verbs, click to add content, and I could just continue to develop this nice presentation. When I am completely finished, what do I need to do? I need to go here to File. Okay, and File looks like a tab, just like all the rest of these tabs. But it's actually a little different. When you click on File, it doesn't open up a ribbon. It takes you to this screen with a panel at the left. It gives you some options for protecting the presentation if you want to. I don't ever do this, but it might make sense for you to look into that. It gives you some properties of your presentation, but for the most part, this is what you're looking for. You go to the File option in order to save what you've been working on, or maybe to open a presentation that you've made in the past. So I'm going to go down and click Save, and I can save to just this computer if I want to, or I could save to my OneDrive account. If you're not familiar with OneDrive, and if you're using PowerPoint, you've got to become familiar with OneDrive. It's a great tool and it integrates well with Microsoft Office, including PowerPoint. And so please watch my tutorials that I've made on OneDrive. I have one for Windows and one for Mac, and you've got to check that out. In this case though, I'm just going to save to this PC. So I double clicked on that and it opened up with some options. I can save it here in Documents and I'll call it the parts of speech. PowerPoint automatically put that title in for me, and I'll click Save, and that's now saved to my documents on my computer. So now when I close PowerPoint, that presentation is already saved. In the future, I can just click PowerPoint to open it up, and look, there's a list of recent documents that I have made or opened on my computer. I do want you to see that there's a little push pin here. If you click on that push pin, it will pin this document at the top of the list. So if this is a particularly important presentation that I'll need over and over and that maybe I'll continue to work on, I usually like to pin it so that I can easily find it again. And now also when I click on File and click Open, there it is, and it's pinned. I can also pin or unpin from the File menu also. So I hope that you've enjoyed this presentation on PowerPoint 2016, and please consider... Hi, welcome to Excel Baby Steps video training program. In this and the next 9 videos, I am going to share with you how to use Microsoft Excel and how to do various tasks. If you are an Excel beginner, or if you are somebody who is getting into Excel just in the last few months or few weeks, these videos are going to be very helpful for you. I am doing these videos to celebrate the fact that our twin kids, both my son and daughter, have taken their first steps in the last week. It is such a beautiful and thrilling experience to watch them take their first steps and, walk rushingly towards us. So to celebrate that joy, I am doing an Excel Baby Steps series. This is a very simple videos explaining Microsoft Excel in layman terms, hopefully, and help you get started. So let us get started. This is how Microsoft Excel would look like if you have opened Excel without opening any workbook in it. Of course, by default, most of us would see a blank workbook as well. But this is pretty much it. This is what Microsoft Excel looks like. I'm sure many of you are already familiar with this window and you already know why Microsoft Excel is used. But if you are not, let me just explain. Microsoft Excel is a spreadsheet program used to collect and process and display some type of results based on your data. It is like as kids we are used to, I think some of us even use those kind of notebooks even today, grid type of notebooks where a grid is shown, so you can put in any numbers or data anywhere and you can play with them. So this is basically what Excel is. Let us create a new workbook. I have an icon right here in this area. This is called as quick launch bar. You may see a lot less icons here than I have because I work with Excel a lot. I have added so many more icons here. But you can create a new workbook by clicking on an icon that looks like this, or you can do this one. You can also press Ctrl N. So let me do that and I get a new workbook. By default, Excel will create a name for it. It says book 1 or book 2 or something like that, and then the worksheet name is given here. So this whole thing is called as workbook. Each sheet here is called as worksheet. So by default I have one sheet. Some of you may have 3 sheets. Okay, so this is how it looks like.
Let us understand Excel a bit more by doing a simple file. You can select any sheet by clicking on that. So now I have selected sheet 1. So let us make a simple worksheet where you can track your expenses. Whatever you spend, you will track. So in order to track expenses, what are the things that we need to know? Maybe some kind of date on which you spend that money, and then something like what is it that you spent on. Okay, as you can see, it is a grid like structure. Each box is called as a cell. You can type anything in that cell, and you can use the arrow keys to navigate. So here I am pressing the right arrow key, down arrow key, left arrow key, and then up arrow key. Okay, so you can use the arrow keys to navigate. You can also select a bunch of cells by dragging. This is essentially the way you use Microsoft Windows or any other window based operating system. That's how you use them. Most of these things are quite intuitive, so you need not worry. The third column, let us keep it as how much. Okay, and we will enter some data here. So these are 3 columns. What I have done now is using B, C, D, I have selected them. So I have clicked on B and then dragged. This is how you can select multiple columns. At this point, some things might become even more clear to you. For example, each cell in Excel has an address. So this cell, that one that currently selected, which has a black border around it, has the address E3. At any point, if you are on a cell, you want to know the address, you can look at this thing. Alternatively, you can determine the address yourself by looking up the column name, which is E, and the row name, which is 3. So E3 is the address. Okay, so how much? Now as you can see, this cell contains what is it that I spent on, but we are only seeing a bit of it because the width is not sufficient. You can fix that by putting your mouse pointer between C and D and then dragging it like this. So you have increased the column width. A very quick handy tip here is that you need not drag it. You can just place your mouse pointer between C and D and double click. Excel will automatically adjust the width of column to its contents. Let us do that for column D and column B. Of course, when we enter some dates, it may not be sufficient, so maybe this width is good enough. Then let us put 1st August 2010. As soon as you enter a date, Excel realizes that you have specified a date value and it automatically aligns the content and formats the date. In this case, my date system is set to the format of DD-short month -year in last 2 digits. So I see it as AUG 10. Rent, and I have paid rent as 2,700. Okay, 1st August 2010, made salary, and we paid the maid, sorry for that, 1,400. So at any point of time you can start typing, and if you want to edit the value, you can, let us say it was 1,400, but in your case it is 2,800. You can just start typing the value and Excel will replace. But if you want to edit a particular portion of the cell, you can use this function key F2, select a cell, press F2, and then use the arrow keys to navigate, or delete backspace key, and then type whatever you want. So this is what a basic Excel file looks like. We will use more of this in the next videos, but in the next 2 minutes, let's quickly understand how to use this overall thing. At this point, a good thing to do would be to save your work. So at any point you want to save, you click this floppy disk icon. It might be a bit archaic for people who have not used floppy disks. I had the fortune of using them, but some of you may not. So you can also press Ctrl S key, or you can use this save button from the Office button. So this thing, this little orb here is called as Office button, and let us save. Excel will prompt you to specify a location. Depending on your operating system and the kind of stuff that you're using, it might first steps, and I'm saving it. Let us not worry about file formats and everything for the time being. Then here is this thing is called as a ribbon interface. Let me just
Okay, this area is called as ribbon. The ribbon is a familiar area where you have all the functionalities that you can do with Excel are available to you quickly with clear descriptions and big icons to help you do stuff. Some of the things that we do most common are cut, copy, paste, and setting the fonts and using these colors and things like that. So all these are shown very clearly in the ribbon. There are multiple ribbons. Let me just disable this, and there are multiple ribbons. There are around 6 to 7 ribbons shown by default. So you have an insert ribbon using which you can insert images, shapes, and charts and text boxes and stuff like that. You have a page layout ribbon using which you can format Excel sheet for printing. You have a formula ribbon using which we can type formulas. Then there is a data ribbon which is used to connect Excel workbook to other softwares like Microsoft Access or get data from a website and things like that. There is a review ribbon using which you can add some review functionality to this Excel. For example, if I'm sharing this with my wife, I would like to add a comment here saying, is this correct? And when my wife opens the file, she will see a red color arrow here, and she points the mouse there, and she will see a cell comment saying, is this correct? She can update it or she can leave it blank. Then there is a view ribbon using which you can set up the ways this spreadsheet is shown. For example, you can go to full screen mode and things like that. The developer ribbon is something for advanced users, so let us not discuss that. I hope you have enjoyed this short video explaining Excel's functionalities. I will see you in the next video where we will learn how to use Excel's formatting functionalities. Thanks, bye-bye. في 9 مواضيع مختلفة هنتكلم عليهم في الكورس بتاعنا. خلال محاضرة النهاردة هنشوف ازاي نقدر نحل عمليات حسابية على الميبل، نحل بعض الايكويشنز، ونشوف الانتجريشن والليميت. أول ما بتفتح الميبل بيطلع لك الشاشة اللي قدامك ديت، فأول حاجة هنعمل نيو. الشاشة البيضة دي هي اللي بنعمل فيها كل العمليات الحسابية. إذا بصيت على الشمال هتلاقي في حاجة اسمها الفيفوريت، ودي الحاجات اللي أنت بتخزن فيها العمليات الحسابية اللي أنت بتفضلها، اللي أنت بتستخدمها بكثرة، مثلا زي الليميت، الانتجريشن، الديفرنشيشن. في بعد كده عندنا الاكسبريشنز، ودي بتشمل الحاجات العامة في العمليات الحسابية اللي أنت بتنفذها. الخانة اللي بعديها هتلاقي فيها حاجات تانية زي الليميت، زي البارشال ديريفاتيف، زي الفيرست بارشال ديريفاتيف، البارشال ديريفاتيف لحد ان، فيها الانتجريشن. بعدين الخانة اللي بعدها هتلاقي فيها بعض الحاجات زي الباي، زي الاكسبوننت، زي السميشن، البرودكت. بعدين اذا حابب مثلا تكتب ماتريكس فممكن تيجي هنا وتحدد نمبر اوف روز والكولومز، فهل هي ماتريكس او فيكتور. وبالنسبه للسيمبلز اللي احنا بنكتبها هنا ممكن نكتب حروف عاديه زي اكس وواي وحاجات زي كده، او ممكن برضو تستخدم الجريك ليترز زي الرو والالفا والفاي والابساي والحاجات اللي زي كده. فخلينا نبتدي الاول نعمل عمليه حسابيه بسيطه. فبنقول مثلا 12 بلس 15 وهندوس انتر فقال لك 27. او ممكن نيجي مثلا على الاكسبريشن اللي هنا واحنا عايزين نحسب مثلا ايه 20 ونضرب فيه، نحط علامه الفي وبعد كده نحط ايه الجذر، وهنغير الاي دي مثلا نخليها 4، فالمفروض الجذر بتاع الأربعة ب2 اللي هو هيديني 40. او ممكن تكتب الجذر كالطريقه اللي قدامنا دي، مثلا تكتب سكويرت وبعد كده تفتح قوس وتقفل قوس وتكتب جواه مثلا 4 فهيقول لك 2. طب خلينا مثلا نختار الفراكشن دوت ونقول ان هو 4 وتحت 3، وهنقول بعد كده فيه ونضرب في الجذر دوت ونحط مكان الاي ديت مثلا 7 وندوس انتر، فهتلاقيه قال لك 4 سكوير روت اوف 7 على 3. اذا انت حابب تشوف الكلام دوت في شكل فلوت نمبر، فكل اللي هتعمله ممكن تاخد الكلام ده كله كنترول سي وتيجي هنا تكتب ايفالويت وبعد كده اف، دي معناها فلوتنج بوينت، وتكتب جواها الكلام دوت. اذا دوست انتر فطلع لك الكلام ده بيساوي كام في شكل فلوتنج بوينت. ممكن تيجي هنا مثلا وتعمل اي باور اي وتغير الاي دي مثلا تخليها ل2 وتدوس انتر فهيطلع لك القيمه بتاعتها. او ممكن تقول ايفال اف وبعد كده تاخد الكلام ده كله كنترول سي وتحطها هنا وتدوس انتر فهيطلع لك القيمه. الطريقه الثانيه لكتابه الاكسبوننت ممكن تقول اي اكس بي وبعد كده تفتح قوس وتقفل قوس وتكتب جواه مثلا 2 فهيطلع لك القيمه ديت. اذا عايز تكتب لين مثلا تقول لين اوف 8 اللي هي بتساوي ايه 3 لين 2. واذا عايز تجيب لوج والبيز بتاعه 10 فكل اللي هتعمله هتقول لوج وبعد كده 10 وهتكتب جواه الرقم. فجوه القوس دوت مثلا اذا كتبنا 100 المفروض هيرجع لنا 2.
تخيل مثلا ان انا عندي زد باور 2، بعد كده مجموعة على 5 زد، بعد كده بلس 6، والكلام ده بيساوي 0. احنا عايزين نحل المعادلة ديت، فالمعادلة دي ليها حلين، حل عند الاتنين وحل عند التلاتة. فازاي نشوف الكلام دوت بالميبل؟ فكل اللي هنعمله هنقول اف سولف ونفتح قوس ونقفل قوس، واحنا دلوقتي عايزين نحل المعادلة دي بالنسبة لانهي فاريبل، فهنقول كوما وهنحط الفاريبل بتاعنا اللي هو زد، فالمفروض هيدينا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. الاف سولف بيحل لك بالنسبة للفلوتنج بوينت. اذا خدت المعادله دي كلها كنترول سي وحطيتها هنا من غير الاف سولف، هيرجع لك نيجاتيف 2 عاديه ونيجاتيف 3 من غير الارقام اللي بعد العلامه العشريه. طب فلنفترض مثلا ان انا عندي فاريبل اسمه في، وهنقول ده بيساوي e بلس اكس الكل باور 2. ممكن نعلم على الايكويشن بتاعتنا كلها ونيجي على اليمين بتاع الشاشه، نيجي على سولف ونختار سولف فور فاريبل بالنسبه لاكس، فهيطلع لك يقول لك الاكس دي بتساوي كام بالنسبه للفاريبلز التانيين. فاذا قلنا سولف فور اكس فقال لك اكس بتساوي نيجاتيف اي بلس سكوير روت اوف في، او هيقول لك اكس بتساوي نيجاتيف اي ماينس سكوير روت اوف في. في حاجه عايزين نفهمها، ان دلوقتي بعد ما حلينا المعادله دي اذا جينا بعد كده كتبنا الفي، فمش هيقول لك ان هي بتساوي اي بلس اكس اس 2. علشان تخلي الفي دي تاخد القيمه اللي قدامها لازم تحط هنا النقطتين الدبل كولوم ديت وتدوس انتر. اذا جيت بعد كده سالته قلت له هي مين الفي، فهيقول لك ان هي اي بلس اكس سكوير، فلازم دايما تحط النقطتين اللي فوق بعض دولت مع يساوي. طب خلينا مثلا ناخد مثال اكتر صعوبه، فلنفترض مثلا ان انا عندي اي اوف تي ودي بتساوي الباي مضروبه في مثلا هناخد سيمبل جريك ليترز رو اوف تي، وبعد كده مضروبه في الفراكشن دوت، بعد كده m مثلا كونستانت مضروب في اكسبوننشال x اوف t ناقص m مضروب في اكسبوننشال نيجاتيف x اوف t مقسوم على اكسبوننشال x اوف t ناقص اكسبوننشال نيجاتيف x اوف t. عايزين نشوف الاكس اوف t بتساوي ايه بالنسبه لبقيه الفاريبلز اللي هم الام والرو اوف t والباي والاي اوف t. فكل اللي هنعمله مثلا ان احنا هناخد المعادله دي كلها زي ما هي، هنقول كنترول سي وهنيجي على السطر اللي بعده نكتب سولف، وبعد كده هنكتب اسم المعادله بتاعتنا كوما اكس اوف تي. اذا دوسنا انتر هنلاقي ادانا المعادله اللي قدامنا دي، معنى كده ان الاكس اوف تي بتساوي لين الكلام دوت او الاكس اوف تي بتساوي لين الكلام دوت. نقدر نعلم على المعادله ديت ونختار سمبليفاي، بعد كده سمبليفاي هنا، فهنلاقيه اختصرها لك بالشكل اللي قدامه دوت. طب فلنفترض مثلا ان انا عندي x زائد 5 الكل مثلا باور 3 مضروب في x بلس 3 مثلا الكل باور 4، ودوسنا انتر فادالك المعادله دي. نقدر نعلم عليها ونعمل اكسباند، هتلاقيه فكها لك ل x باور 7 بلس 27 x باور 6 زي ما انت شايف. وممكن تعلم على المعادله ديت اذا عندك المعادله مفكوكه وعايز تعملها في شكل فاكتورز، فبتيجي هنا وبتختار فاكتور فهتلاقيه يرجعها لك تاني لاقواس زي الاول. علشان تعمل انتجريشن ممكن تيجي على الاكسبريشن وتختار الانتجريشن اللي انت عايز تعمله، او ممكن تيجي على الكالكولاس وتختار مثلا انتجريشن. فهنقول ان احنا عايزين نعمل انتجريشن، نشيل الاف ونكتب مكانها مثلا ساين a مضروبه في x بالنسبه للاكس، واذا دوسنا انتر فادالك قال لك نيجاتيف كوزاين a اوف x على a. ممكن تختار الدبل انتجريشن دوت وتقول مثلا y مضروبه في كوزاين 5 في x وندوس انتر فهتلاقيه ادالك النتيجه اللي قدامك ديت. فهنا هو كامل مرة بالنسبة للواي والمرة التانية بالنسبة للإكس. نفس القصة ممكن نختار التكامل دوت وناخد الكوزاين 5 اوف إكس بدل الإف مثلا، ونحط هنا الباوندري كونديشن بتاعتنا، فهنختار الفراكشن دوت وهنقول مثلا باي على 3 لحد الصفر، وإذا دوسنا انتر فهتلاقيه قال لك إن النتيجة بتساوي السكوير روت اوف 3 على 10. خلينا نقول مثلا عندنا y of x دي بتساوي x باور 5
زائد 5x زائد 3. وعلشان نخليها بتساويها فعلا فهنحط النقطتين وهندوس انتر، وبعد كده هنعمل الانتجريشن بتاعنا دوت للواي اوف اكس وهندوس انتر، هتلاقيه يطلع لك النتيجه اللي قدامك ديت. طيب فلنفترض مثلا ان انا عندي ساين اوف اكس مقسوم على اكس وعايز اجيب الليميت بتاعت الداله دي، فممكن اعلم عليها وهاجي هنا على اليمين اختار ليميت، هيطلع لي البوكس ده بيقول لي انت عايز تعمل ليميت بالنسبه للاكس عشان ما عنديش فاريبلز ثانيه، وهعمل الليميت بوينت ان هو بيروح لحد الصفر، واذا قلت اوكي فهتلاقيه جاب لك الليميت للداله ديت.